manati vejiharaya jitana manati vejiharaya. पक्का चालू कर दें अरे चलो थोड़ा जैसा लो शब्द दसवां। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। वो परमात्मा प्रेम है, साड़ी आत्मा भी प्रेम है। जिस तरह समुंदर भी पानी है, लहर भी पानी है, बूंद भी पानी है, फर्क विछोड़े दा है। अगर असी अपने अंदर प्रेम आत्मा दे अंदर पैदा कर लेने हैं तो वो परमात्मा प्रेम की खोज विच है। प्रेम नूं प्रेम मिलता है। जद दे भी असी उस परमात्मा प्रेम तो विछड़ के आए हैं, साडा नाता हुण दुनिया नाल दुनिया दे प्रेम विच लग गया है। God is love and our soul is also love. It is like the ocean is water, its wave is also water, and the drop of ocean is also water. But they are called by different names because they are separate from each other, they are different than each other. That is why they bear the different names. In the same way, our soul is all love and God is also all love. And if we manifest love within us, God is searching for love and we will manifest God also within us. Ever since our soul got separated from the love, from all love, from God, she has attached and she has involved in the love of the worldly things, and because she is in the love of the worldly things, that is why she has become attached to the worldly things. पलटू साहब कहते हैं जे तो कर है प्रेम का खाला का करना है। आप कहने लगे कि अगर परमात्मा नू मिलना है तो सानू अपने अंदर प्रेम प्यार पैदा करना पड़ेगा। Paltu Sahib said that this path is the home of love. This is not the home of your aunt. He said that if you want to realize God, first of all you will have to manifest love within you. क्यों प्रेम पैदा करना है? साडा जिहड़ा मन है ये काल दा एजेंट है। ये सानू विषे बकारां शराबां कबाबां दुनिया दे मजहबां दे विच दिलचस्पी रखता है, प्यार पैदा करता है। मन एक है, चाहे इसनू परमात्मा ना प्यार इसदा ला दिओ, गुरु भगती दे विच ला दिओ या दुनिया दे विषे बकारां दे विच ला दिओ, असी दो पासे कामयाब नहीं हो सकते गे। असी एक ही चीज़ कर सकते हैं, चाहे प्यार करिए प्रभु दे नाल, चाहे दुनिया दे विषे बकारां ना प्यार करिए। Why that love has to be created in our within? Because our mind is an agent of negative power and he is fond of getting attached to the worldly things, to the relatives, and he is very fond of enjoying the worldly pleasures and living in the world and getting attached to all the worldly things. And you know that we have only one mind
Either we can attach it to the worldly things, or we can create love by it, or we can have love for God. So you can do only one thing at a time. That is why either you can create love for God, or you can have love and attachment for the worldly things. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। God resides in Sachkhand, and residing in Sachkhand, He is watching everybody, that who has the longing for Him and who has not. The souls are blind, but God has sight, and when He sees the longing and yearning of the souls, then He can also not remain there, and He comes down in this world to quench the thirst of the longing souls. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਵਕਾਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਸਭ ਸੀਸ ਦੀਏ ਲੈ ਜਾਏ। Kabir Sahib said that love cannot be grown in the fields, love cannot be sold, love is not created or produced in the fields, love is not sold in the merchant shop. Whether one is king or poor, get the love by paying the price of his head. ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। Leaders of all the religions say that God is one and God resides within each of us. God resides within the human body. Even after knowing this, you know that how we say good and bad, and how we call other people bad and call ourselves good, and how we are blaming and taunting and doing bad things for the other people. When we know that God is one and God resides within each one of us, then why do we have enmity and jealousy and for others, and why do we envy others? When we know that God is within us, when we say that God is within us and He is the giver and He is the protector of all the creation, and at the same time, if we have jealousy for others, if we hate others, if we think bad of others, it means that we are not yet convinced that God really resides within us. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਬਲ ਅਲਹਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। Kabir Sahib says that God has created all the creatures from the same light, and when everybody is created from the same light, then who is good, who is bad, because they all are the creation of God. ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੇਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਰਬ ਮਾਹੀ। God is in man and men are in God, and God resides everywhere. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। If we hate any man, it means that we are hating God. Those who have love for God, those who have created and manifested love within them, they not only love the mankind, but they also love the animals, the birds, and all the creatures, those who exist in this creation. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕੋ ਮਹਿ ਸਮਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। Guru Nanak Sahib said that if you don't believe in our teachings, and if you don't believe that God is within you and God is present everywhere, you can meditate on Shabad Naam according to our instructions, and then you will see that you are involved in the duality as long as you are not going in the within. But when with the instructions of Guru Mukh you go within and see God working in your own self, in your within, then you will see God functioning everywhere. Because when we see God working within us, only then we can realize Him and see Him working everywhere, and then we no more
no longer remain in duality, because as long as we are away from God, we are in duality. ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਧਾਮ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। God is sitting within each of us and He is watching our every single action. He doesn't need anybody's witness, because He has the complete sight, perfect sight, and He can see everything what we are doing. And He is according to the deeds of the people, He is paying them. He knows that who is loving others and who is hating others. And that is why when they come in this world, you know that masters never come in this world to form any new religion or new community. They do not come for any society, any particular country or community. They come for all mankind, and moreover they come only for the dear souls, those who are yearning to realize Him and those who are yearning to create love for Him. So that is why when He is sitting within each of us and He is watching our every single action, He doesn't need anybody's witness. And if anyone loves others, he will get a good reward. If anyone hates others, he will get the punishment for it. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। Guru Gobind Singh Ji said that I am telling you one true thing, that only those who have loved others, those who love others, have realized God. He said that, listen, oh brother, I am telling you this fact, that those who love others, only they realize God. तो स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रेमी सुनो प्रेम की बात। आप कहने लगे कि असी थोड़े वास्ते प्रेम का संदेश लेके आए हैं और थानू प्रेम ही दसन आए हैं। So here Swami Ji Maharaj said that, oh dear ones, listen to this talk of love, because I have come in this world with love and I have come here to give the message of love. महात्मा बड़ा विशाल हिरदा लेके इस संसार दे विच आउंदे है। उन्हां दा बड़ा वड्डा दिल हुंदा है। वो सब कौमां नूं इकट्ठे बिठा के प्यार बख्शदे है, क्योंकि वो सानू दसदे है कि साडा परमात्मा सब दा एक है। एवें साडे मन ने साडे अंदर भुलेखे पा के किसी नूं हीरखा करन ला दिता कि साडा मजहब ठीक है, किसी नूं ये कह दिता साडा मजहब ठीक है। वो सानू दसदे है कि तुसी मन इंद्रियां दे घाट तो उपर उठो और सानू सब नूं प्यार दे नाल इकट्ठे बिठा के वो नाम शब्द दे जोड़दे है। Mahatmas come in this world carrying a great heart, a grand heart, and that is why they make people of different communities, societies and religions sit on the common ground. And they say that because Mahatmas come in this world carrying a big heart, a great heart, and that is why they make people from different communities, societies and religions sit on the common ground, because following our mind and because of the illusions created by our mind, we say that our religion is good, our practices are good, and other people's religions are not good. So that is why Mahatmas come in this world and they tell us to make a big heart. They tell us that God is one, no matter which practice you are doing or what religion you are in, but God is one and He is within you. And making all the people of different religions sit on the common ground, they connect us with the Shabad Naam and they make us meditate on it. महात्मा सानू उस परमात्मा दे नाल जोड़न वास्ते आउंदे आ, तोड़न वास्ते नहीं आउंदेगे। सानू पता ही है कि जुड़िया जोड़ सकदा है, जेड़ा परमात्मा नाल जुड़िया नहीं वो सानू किस तरह जोड़ सकदा है। Mahatmas come to connect us with God. They don't come to disconnect us. And only He who is connected with God can connect us. You know that how can he who is not connected with God can connect us with Him? प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुर की, और दर्शन पार बल बल जात। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। Now lovingly he explains to us that how can we create love and affection for others. In the other
in the coming hymns he will tell us the practices and the means by which we can create love and affection. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। First of all, we need to do the seva of Sadh and Sangat of the Master and his disciple, because always the Sangat is with the Master. ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਈ। Sangat cannot make a master, but a master can make a lot of Sangat. Guru Nanak Sahib said that wherever master goes, he makes his own Sangat. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। That is why first of all we have to serve his Sangat, because when we do the seva to the Sangat, many of our sins of our body get removed. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੋ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। When we do the service to the Sangat, our body becomes purified, the sins of our body get removed. And when we do the Simran given by the masters, our mind becomes purified. So when both our mind and body are purified, after that, in such a state of purification, when we get the darshan of the master, that is the most fortunate opportunity, most blessed opportunity for us and for the dear souls, for the loving soul. It carries a lot of significance. ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਪਏ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਲਾਏ ਸੁੱਖ ਕੇ ਮਿਸਲ ਹਰੀੜ ਪਏ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦਲਗੀਰ ਪਏ। Chaturdas. Huh? Chaturdas. Mahatma Chaturdas said that for the darshan of the beloved, for the darshan of the beautiful beloved, many people have become renunciates and they have gone and set up their tents in the wilderness and they are working day and night for having the darshan of the beautiful beloved. But when beautiful beloved didn't give his darshan to them, they became disappointed and now they are sad. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਜਾਰੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। We know that there are only few people who are the customers of the gems and diamonds. In the same way, there are only few people, those who yearn and long for the darshan of the master. You know that there are millions of people living in this world, but only few people, few fortunate ones, those who have the grace of God on them, only they come in the satsang of the masters and only they yearn and long for the darshan of the master. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਦਿਖੀ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Guru Ramdas ji said that by looking at the master, God is seen. He said that when we go in the company of the perfect master, and when we are looking at him, it means that we are looking at God. If we are shaking our hands with him, it means that we are shaking our hands with God. And if we are having his darshan, it means that we are having the darshan of Lord. सेवा करो प्रेम से गुर की और दर्शन पारे बल बल जात बचन प्यारे गुर के ऐसे जस माता सोत तो तेरे बात। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚਕੋਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਚਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਕਿ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੋਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ
ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। Now we say that when we go in the company and the satsang of the master, what we have to do, we have to sit there, putting all our attention there, and we should look at the master as the moon bird looks at the moon, without paying any attention to what is happening at the other side. When we sit in the satsang, we should not be even aware of the noises and sounds which are happening on the other side. We should not be disturbed by that. And after that, we should keep ourselves present in the satsang. As we have brought our body, we should keep our mind also here, so that whatever words master has spoken, whatever words master speak, we can take that to our heart. We should take every single word of the master in our heart, to our heart, and we should mold our life according to the words of the master, and we should always practice the words of the master. Because sitting among us, masters tell us to get rid of lust, anger, greed, attachment and egoism. They tell us to give up all these bad things, and when we will give up all these bad things, we will see that giving up all these things was good for our own self. So whatever masters say, they all speak for our betterment. So that is why when we come in the satsang, we should put all our concentration on the master, and we should very much remain attentive here, and we should listen to every single word of master with full love and devotion for him. Yasmata sut to tere baat jas kami ko kaman pyari as gur mukh ko gur ka gaat। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਤਾਂ ਦੇਹ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰੇ ਔਰ ਤੜਫ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। Now he said that which type of love we should have for the master, or which type of love we should create for the master. We should have that type of love for the master as the unchaste person has for his wife, for the woman. You know that the unchaste person always remember the wife or woman, whether he is walking or talking or doing any other thing. And in the same way, if we will always have our attention towards the master, and we will have the love for the master of that type, in that way, then whatever master will say, we will listen to it, and we will take that to the practice. Because unless we have love for the body of master, we cannot be attentive to him, and we cannot take his words to our heart. And when we take his words to our heart and practice them, then the yearning and longing to go within will be created. We have to love the body of the master, because the words of the master are going to come out only through the body of the master. That is why unless we have love for the body of the master, we cannot progress. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਇਸਤਰੀ ਸਭੂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ। Guru Ramdas ji Maharaj said that my master is dearer to me, dearer than the mother, brother, wife and son. ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਇੱਛਿਆ ਨਾ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਆਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਇਕਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਝਾਕਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। Dharamdas had told Kabir Sahib that, "Oh Lord, I swear by you, and I say that now I don't have any desire of the world, and even in my dreams I see you. Wherever I look, wherever I see, I always have your beautiful face there, beautiful form there, and I don't see anybody else except you wherever I see." जैसे कामी को कामन प्यारी अस गुर मुख को गुरु का गात खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत विसर न जात। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ
ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚੜਿਆ ਰਵੇ। Now again Swami Ji Maharaj said that which type of love we should have for Master and how we should do the Simran given by the Master. He said that while eating, drinking, sitting, standing, sleeping or awake, we should always have the Simran given by the Master on our tongue. It means that we should do our Simran constantly. ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠਹਿਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। Because only by doing constant Simran our soul and mind get purified, and after that by dhyan or contemplation our soul remains still at the eye center, and when our soul is purified and is still at eye center, then climbing on Shabad it can go back to Sachkhand. खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात खटकत रहे पाल ज्यों अरे दर्दी के ज्यों दर्द समात। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਠੋ ਪਹਿਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। He said that which type of longing we should have for the Master and how much our attention should be at the Master. He said that when we are sick, like when we have any boil or any wound, all our attention is at that wound, and all the times we remember the pain which we are having. In the same way, if we have love and yearning for the Master, only then we can become successful. ਪਲ ਪਲ ਕਰੀਏ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਚਪਾਤੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਝੋ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ। Moment after moment in the within we must remember our Master, because except the relation of the Master, all of the relations in this world are false. खटकत रहे पाल ज्यों अरे दर्दी के ज्यों दर्द समात ऐसी लगन गुरु संग जाकी वह गुरमुख परमारथ पात। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Now he said that whatever I have said in the above lines about the love which a disciple should have for the Master, if the satsangi, if the disciples of the Master create so much love and yearning for the Master, they can easily become wealthy with the spiritual wealth, because Master is sitting within each of us, and that is why he knows that how much yearning and longing and devotion we have for him and how much love we have created for him. And when he sees all the yearning and love which we have for him, he opens his door for us and he makes us wealthy with the spiritual wealth. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। We know that when the child is sleeping, the mother doesn't pay a lot of attention to the child because he is sleeping, and mother takes that time in doing other works. But after taking a nap or after sleeping for some time, when the child gets up and wants to eat or drink something, and when he doesn't find the mother in front of him, he starts weeping and calls for mother. As soon as the mother hears the call of the child, she at once leave off all the work which she was doing, no matter how much important that work is, and she at once comes to the child, comes to the baby, and provides him or her with all what he or she wants. ऐसी लगन गुरु संग जाकी वह
वह गुर मुख परमारथ पात जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसी तब लगे रसी जानो जात। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਸੀਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਸਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ ਹਰ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਨ ਤੈਸੀ। Now he says that we have to look in our own within and see that how much yearning, longing and love we have for the Master. He said that those who don't have yearning and longing and love for the Master, as long as they don't have all these things for the Master, they think that satsang and the path of the Masters is all joke and not more than a joke, and that is why they don't take complete advantage and full benefit of it, and that is why they don't understand that it is a very important thing which they are doing. Unless we have so much love and yearning for the Master, we cannot recognize his glory. Masters are not hungry for our love, and they are not hungry for our yearning for them, because they are already yearning and are having love for their Master. But unless we have so much love and yearning for them, we cannot become successful. The only reason for not becoming successful in this path is that we don't have enough love and yearning for the Master. Unless we have love and yearning, we cannot take even one step in this path of the Masters, and unless we have love and yearning, we cannot understand the importance of this path. Masters, as I told earlier, are not hungry for the love of the disciples. The Gurumukhs are just like the mirrors. The mirror doesn't bother if nobody uses it or nobody pays any attention to it. He will not weep or he will not cry. He will not request people to come and look their faces in the mirror. He will always remain there, and he is least bothered if anybody doesn't come and use it. And if anybody is interested in looking at his own image, at his own face, he needs to go in front of the mirror and he needs to look there, and what he will see the reflection of his own self. If we are laughing in front of the mirror, we will see our laughing face, smiling face. If we are weeping, we will see our weeping face. So, but the mirror is not bothered whatever we do in front of him. In the same way, when we come to the Masters, whatever image we have, whatever feelings we have in our within for him, we will see the image, we will see the form of the Master according to that. At one place, Guru Sahib says that whatever feelings we have for the Master, we will see his form, we will see our own image in him like that. So that is why it doesn't make any difference to the Master when you don't have love and yearning for them. But unless you have love and yearning, you cannot progress in the path of the Masters. जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे तब लगे रसी जानो जात। मन मुख फिरे किसी का नहीं, क्यों कहो क्यों कर परमारथ पात। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Now he said that the one who doesn't becomes of Master, how can he become of anybody else? In other words, the one who doesn't belong to Master, how can he belong to anybody else? He is called Manmukh. मनमुख फिरे किसी का नहीं, कहो क्यों कर परमारथ पात। राधा स्वामी कहत सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। ਹੁਣ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Now lovingly he explains to us and he tells us that a long time has been passed since we have started coming to the Satsang and we have started coming to the Master. Now we should change our habits and we should practice the words of the Master. We should obey his commandments and do all what he wants us to do. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। We all may say that we all are the beloveds and the dear ones of the Master, but when the time comes to express our love and to show our love and to show that how much we can sacrifice for the Master, only then it is known, only then it comes out that who was the real lover and dear one of Master and who was not. ਡੱਲਾ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਡੱਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪੱਥਰ ਕਲਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਡੱਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਓ। ਡੱਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਅੱਧੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਮਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਛੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਲਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਝਗੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਡੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਦੋਨੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਜਦ ਦੋਨੇ ਖੜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਛੂਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਸਿਸਤੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। Dalla was chief of Barad community, and when Guru Gobind Singh came to Malwa after being defeated by the Mughals, Dalla said that, Master, if you had remembered me and if you had invited me to take part in the battle, you would have never been defeated. Guru Gobind Singh said that, Dalla, it was all in the will of God and nobody could do anything in that because God wanted me, Master wanted me to get defeated, so that is why it has all happened. But Dalla said that, no Master, this is not the case. If you had invited me, I am very brave. I would have brought all my family and like that, and we would have fought for you and you would have never been defeated. But Guru Gobind Singh said that, no Dalla, it is all the will of God. But Dalla kept on insisting that, no Master, you didn't have good warriors, and if you had invited me, I would have done a lot for you. Anyway, when Guru Gobind Singh was having this conversation with Dalla, one disciple came with a new type of gun, and Guru Gobind Singh wanted to try that gun. So he said that, okay Dalla, you said that you can do anything for me and you are a great warrior. I want to try this gun.
You go and stand under that tree and I will try this gun on you. Now Dalla was afraid and he said that, no master, how can I go and stand there? How can I let you shoot me? Because my children are still young, and if I will die, who will take care of them? Let me go and find somebody else so that you can try gun on him. So Dalla went and he talked with his family members, his wife, his sons, and with everybody. But nobody was ready to come and get himself shoot by the master. They all said that, why do you want us to die? Why don't you go and stand in front of the gun and you yourself die? We are not here in this world to die. Anyway, when Dalla became disappointed, he came back and he told master that, master, nobody is ready, and you know that I am also not ready. So Guru Gobind Singh said that, don't be disappointed, don't be sad. You go and see if there is anybody in the place, in the room where the horses are kept. If there are any disciples, tell them that I want to try this gun, and bring anyone from there. When Dalla went there, there were two people, two disciples, those who were tying their turbans, and they were getting ready for their jobs. So Dalla told them that master wants one of you because he wants to try a new type of gun. When they heard that, both of them at once ran to the master without bothering about tying their turban, and half their turban was on their head and half was in their feet, and like that they came to master. And when master said that I want only one person, so one started saying that, master, you should shoot me because I am a useless fellow. This other man is very good at taking good care of the horses, and if you will shoot him, then the horses will not get good treatment and they will become weak, and I am not a good caretaker of the horses, so you should definitely shoot me because I am a useless person. But the other person said that, no master, that can be true up to a certain extent, but you should know that he is a great warrior. In the battle of Chamkor Sahib, he fought very valiantly, and that is why he killed many of the enemies. So if you will lose him, it will be not a good thing for you. And you know that I am just a horse, I am just a caretaker of the horse, and you can find millions like me, so you better shoot me. So both of them were presenting themselves to the master so that master may shoot him. And when master couldn't solve anything, he said that, okay, both of you go and stand, and I will shoot both of you. So both of them became very happy, and they went and they stood under the tree. You know that masters do all these things just to test the disciples. They don't mean to kill any disciples. So because the disciples are as dear to the master as their own bodies, so that is why they never kill kill the disciples, or they don't do any harm to the disciples. So when both of them stood there, master shot the bullet in the sky, in the air. But when he was doing that, the person who was standing in front, he thought that the person who was standing in the back, he thought that if I will remain in the back, the bullet will not go through my body, so let me kick this man who is standing in front of me so that I may be shot by the master. So when Guru Gobind Singh shot that bullet, the person who was standing in the back, he at once came in the front so that he may get shot. But Guru Gobind Singh didn't fire at them, and that is why both of them were saved. When Dalla saw that Guru Gobind Singh had done that only to test the disciples and only to teach him a lesson, he repented, and he thought in his mind that if he had known before that Guru Gobind Singh was doing that only to test him, he would have happily agreed in standing in front of the bullet. I need such warriors and not cowards like you. So when the master puts the disciple to the test, it becomes very difficult for the false disciples to pass the test, because it is very difficult. It is almost impossible for the false ones to understand what the will of master is. सरदार डल्ले ने गुरु गोबिंद सिंह ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਗਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਨਹਾਈਏ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। Anyway, that chief, whose name was Dalla, had served Guru Gobind Singh very much. At that time, when Guru Gobind Singh was not allowed to take shelter in anybody's house, and he was wandering here and there in the forest because he was being chased by the Mughal army. So he came to the home of Dalla, and Dalla welcomed him with all respect.
and he let him stay in his home. And when Guru Gobind Singh came to Dala's home, it was 3 months since he had changed his clothes, and he changed his clothes at Dala's home after 3 months. You know that if we don't change our clothes after 1 or 2 days, how much bad and how much dirty we feel. But Guru Gobind Singh, because he was wandering here and there in the forest, he was not allowed to stay in anybody's house. That is why he had not changed his clothes, and when he came to Dala's home, he was well served and he changed his clothes there. ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਵਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. Earlier I had said that if we do the seva to the master definitely pay us for the seva which we have done to him. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ. ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ. ਲੋਕ 20-20 ਮੀਲ 30-30 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰੇਤ ਉੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਬੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਬ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਕੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਕੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਡੱਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਭੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਡੱਲਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹੇ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਡੱਲਿਆ ਅੰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਕ ਖੜੇ, ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਦੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲਹਿ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਦੱਬ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਖ ਦੇ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨਾ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਪਲਟਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਂਗਾ. ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈ. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ. ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ. When Guru Gobind Singh was served by the chief Dalla in that critical time, Guru Gobind Singh was very much pleased with his devotion, even though he didn't pass the test which Guru Gobind Singh has put in which Guru Gobind Singh had put to him. But still Guru Gobind Singh was very pleased with him. So once in those days in the Malwa, in our region, there was scarcity of water and it was all sand there. The sandstorms used to blow and there were no crops and nothing like that. It was all desert and people were very much in trouble. They used to bring water from 20 miles, 30 miles, and because of the lacking of water they were not able to grow any food also there. So anyway, when Guru Gobind Singh was pleased with him, both of them once were going on a walk and Guru Gobind Singh said that, look there Dalla, how the streams of water are flowing, how the canals are flowing, how the water is flowing in the canal. Dalla said that no master, there is not the water. It looks like water but it is mirage. It is just the reflection of light because it is all sand, and you say that it is water but it is not water. Guru Gobind Singh said that no Dalla, look there with all your attention, and it is water, it is the canals. But Dalla said that no master, it is just a mirage. So Guru Gobind Singh kept quiet because masters never argue. And after that Guru Gobind Singh told him that, look, when they came near one tree, one wild bush, one wild tree, there was some fruit there, just wild fruit. Guru Gobind Singh told Dalla that, Dalla, look at that, how the beautiful mangoes are hanging there and how this tree is so good, it is having so many mangoes here. So Dalla said that no master, they are not mangoes, they are just the wild fruit and they are all useless. Guru Gobind Singh said that no, they are mangoes, you look there. He said that no master, how can I believe when I see that they are not mangoes and they are wild fruit. Again Guru Gobind Singh kept quiet and they went on walking. And then Guru Gobind Singh said that when they came to one farm which was growing just wild grass, Guru Gobind Singh said that, Dalla, look there how this beautiful wheat is growing here.
how the farm is looking very beautiful and how it is all green. Dalla said that, no master, what has happened to you? You say that there are mangoes and water and all these things, where I cannot see anything here, and this is just a wild grass and not any wheat growing here. Guru Gobind Singh said that, no Dalla, you see that this is wheat. He said that, no master, this is not wheat. Anyway, Guru Gobind Singh kept quiet, and when they came back, Guru Gobind Singh said that in this place the canals will flow, the trees will have the mangoes, and there will be wheat all over. But since you tried to turn my words over, you didn't believe in my words, that is why you will not enjoy the fruit of all the things which I have said, and everything will happen here, but only after when you will leave this place. So the boons which Guru Gobind Singh gave or allotted, he gave to that place, is still bearing the fruit. And now you may see that in that area there are canals everywhere. There is no scarcity of water. There are many trees. There are a lot of mangoes there, and moreover, all the soil is fertile, and there is a lot of wheat. So whatever master says, when they become pleased with us, whatever they say, at that time, it may seem that master is saying that just uselessly, but that is not true. Whatever masters say or whatever they speak, that all has some meaning behind it, and sooner or later, whatever words the master has spoken, that always come true. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਡੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾੜ ਮੇ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਾਲ ਹਾ ਤੋ ਨਾਮੇ ਮਨ ਬੀਠਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। Bhagat Namdev also visited our area, and when he saw that there was so much scarcity of water, people couldn't bear if anybody would misuse the water. They could tolerate if people misuse the butter or ghee, but they couldn't tolerate if they misuse the water, because there was so much lacking of water. So because Bhagat Namdev also saw the condition of scarcity of water there, that is why in his writing he has written that as the people of Rajasthan yearn and long for the water, in the same way Namdev longs for the Lord. ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। In this little hymn, small hymn, Swamiji Maharaj gave us a great message of love. He told us that how we have to listen to the words of the Master, and how we have to practice them, how we have to take them to our heart, and how we have to obey the words of the Master, because the words of the Masters are the base of our life. Just a couple of announcements. Jack White would like to meet with the people who will be guarding the doors and whatnot at the side of the house just for a few minutes after satsang. The schedule for tomorrow is on the sheets in front. It's also posted in some strategic places around. Please take note of them. Also take particular note that the garden will be open at 6 o'clock and in the morning, and not before then. Sanchi will come for meditation at 7, and take note of the meal times when the langar is open, children's darshans and whatnot. And satsang will be here tomorrow evening at 7, as it was tonight, with bhajans beginning at 6:15. Also, those who wish to meditate here after satsang may do so for a while, but please note that the garden will be closed at 9 o'clock. At that point, it's considered private to Sanchi. Also, to please
not to tomorrow there will be interviews, and those who are scheduled wish to sign up, there is a sign-up book in front. Those who have already had interviews, as in other places, they will be deferred to those who have not, but you may sign up anyway in case there's time. And also, please do not attempt to enter the house outside of interviews as scheduled tomorrow, and at any time please preserve the peace and the sanctity of the house and do not attempt to enter it. Thank you all for coming. It's been a great pleasure to serve you all, and we appreciate your cooperation, your love, and your harmony. And we'll see you tomorrow night.